Hello, dear DSC candidates. Welcome back to my Grammar for Success channel. I am Koresh Babu, a retired lecturer in English from Hyderabad. In this video, I am going to explain all about the grammar and vocabulary questions that are given in the DSC 2025 Model Question Paper 4. I therefore request all of you to pay a very good attention to this video till the end without skipping it in the middle. I also request all of you to consider subscribing to my channel and also sharing this video with all your friends who are also going to take the DSC examination along with you very shortly. Thank you so much. Now let's get into the video. Grammar and vocabulary, you know very well, and the questions will begin in the question paper from 41st question onwards that I have been telling you right from the beginning. And now you look at the question number 41, and here you pay attention. Identify the correctly transformed passive voice. That means, he has given you some sentence in the active voice that you have to change into passive voice. Okay, and what is that active voice sentence? Someone has completed the report. So before we look at the options, let us change this active voice sentence into passive voice on our own. Let us do it on our own first of all. And here you pay attention. Someone has completed. So this is in the present perfect tense. And what is the object of the sentence? Someone has completed what? So this is the object. So whenever you want to find out the object in the sentence, you must question the verb with what or whom. Then only you can find the object. So now you have found the object. You bring that object to the front position in the passive voice. Okay, the report. Okay, right. And this is in the present perfect tense. All of you know pretty well. Whenever you want to change this present perfect tense into passive voice, if the object is in the singular number, you have to use the helping verb has been. If the object is plural, you have to use have been. Okay, if the object is singular, you have to use has been. If the object is plural, have been you have to use. And here the object is in the singular number, and therefore you have used has been. And afterwards, so completed, the past participle form of the completed is again completed. Okay, and here the report has been completed. This is only your passive voice, but you don't use this by someone. Okay, you don't make use of this again. It is because whenever in the active voice the subject is vague, okay, or unknown, right, and unimportant, okay, unimportant, then that subject remains unexpressed. Okay, unexpressed in the passive voice. This is a rule. ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఒక వేగ్ అంటే అస్పష్టమైన, తెలియనటువంటి ఆర్ అన్నోన్, తెలియనటువంటి, అన్ఇంపార్టెంట్ ఆర్ అన్నెసెసరీ, సో ఇలాంటి అనవసరమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత లేని సబ్జెక్టులు కనుక యాక్టివ్ వైజ్ లో ఉంటే అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ని మళ్ళీ తిరిగి ప్యాసివ్ వైజ్ లో బై చేత సూచించరాదు. దిస్ ఈజ్ ఎ రూల్. అండ్ దట్స్ వై హియర్ ఇస్ సమ్వన్. హూ ఇస్ దట్ సమ్వన్? ఈజ్ ఇట్ రమేష్? ఈజ్ ఇట్ మోహన్? Is it Ravi? Who is that someone? This is therefore a vague subject, an unknown subject, isn't it? And that is why it remains unexpressed in the passive voice. అందుకే దీని passive voice లో మళ్ళీ చెప్పకూడదు. సో ఇది ఇంతే కాకుండా some other subjects are there. People, if the subject is this people, it remains unexpressed in the passive voice. వన్ అనేది సబ్జెక్ట్ గా ఉంటే కూడా ప్యాసివ్ వైజ్ తిరిగి చెప్పకూడదు. ఓకే, అలాగే సమ్ అదర్ సబ్జెక్ట్, సంబడి, సమ్వన్, ఓకే, సంబడి, సమ్వన్, ఓకే, నో వన్. So these are all vague subjects, unknown subjects, and therefore you don't express them in the passive voice again. Malli vitni passive voice lo cheppedi ledu. Some unnecessary subjects are also there. Unnecessary. For example, I'll give you a sentence to make you understand that. We sell milk here. This is in the active voice. Okay, we sell milk here. మేము ఇక్కడ పాలు అమ్ముతాము. This sentence is in the simple present. So whenever you change the simple present into the passive voice, if the object is singular, is should be used. If the object is plural, are should be used. This rule you know very well. You please watch my video. In that I have given very clear details. And here, we sell milk here. What is the object of the sentence? We sell what?
milk. This is only the object. Okay, not this. ఓకే, వెర్బ్కు వాట్ అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వచ్చేటటువంటి ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఎంతవరకు అయితే ఉంటుందో, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి, we sell what? Milk. Here అని వచ్చింది ఆన్సర్? నో. కాబట్టి this is not the object, this is the object. You bring it to the front position. Passive voice. Milk, simple present. When you change this simple present into passive voice, is or are should be used. Singular object అయితే is వాడాలి, plural అయితే are వాడాలి. మరి singular కాబట్టి is. Okay, after that sold. After that we have to use the remaining sentence that is here. Remaining words ఏ ఉన్నా వేరు పక్కనే వాడాలి ఒక స్టైల్. మిల్క్ ఈజ్ సోల్డ్ హియర్. బై జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనము? బై we ఏమవుతుంది? us. We say by us, but we should not say that. ఎందుకంటే చూడండి, సీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్. వీ సెల్ మిల్క్ హియర్. మేము ఇక్కడ పాలు అమ్ముతాము. దిస్ ఈజ్ ఓకే, ద మీనింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఓకే, రైట్. బట్ యూ సీ ద పాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ మీనింగ్. మిల్క్ ఈజ్ సోల్డ్ హియర్. పాలు ఇక్కడ అమ్మబడుతవి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఒకవేళ బై అజ్ అని పెట్టామనుకో, దాని అర్థం వస్తుంది పాలు ఇక్కడ మా చేత అమ్మబడుతవి. అయ్యా, దుకాణం పెట్టిందే నువ్వు అమ్మకపోతే పక్క దుకాణం కూడా చమ్మిపోతాడా? కాబట్టి మా చేత అని అలా అనడం ఏదైతే ఉందో, ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఆక్వర్డ్. యు డోంట్ సే పాలు మా చేత ఇక్కడ అమ్మబడును. అలా చెప్తే పబ్లిక్ నవ్వుకుంటారు. అరే, దుకాణం పెట్టిందే మీరు కదరా భయ్, మీరమ్మపోతే పక్క దుకాణం కూడా చమ్మిపోతాడా? మా చేత అనడంలో అర్థం ఏముంది అని అందరు అడుగుతారు. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ అన్ అన్నెసెసరీ సబ్జెక్ట్. In the active voice it is okay, but in the passive voice you should not use this subject in the passive voice. Okay, and therefore that is not necessary. మరి ఇక్కడ someone has completed the report. ఎవరో అంటే ఎవరు? You don't know that. It's a vague subject. It is an unknown subject. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ను తిరిగి బై సమ్వన్ అంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో చెప్పడము నిషిద్ధము, మీనింగ్లెస్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇట్స్ అ స్టాండింగ్ రూల్. చాలా మంది పిల్లలు అడుగుతున్నారు, సార్ బై సమ్వన్ ఎందుకు వాడద్దు అని. అయ్యా బాబు, ఎక్స్ప్లెనేటరీ వీడియోలో చెప్తాను లేరా బాబు అని చెప్పాను. సో ఫర్ దెమ్ దిస్ ఈస్ ద explanation, right? And now here you pay attention to the options given here under this question. These are the options given here. The report is completed by someone. Children, is completed. This is in the present perfect tense, but it is in the simple present tense. Therefore, this is wrong. Okay, the report has been completed. This is right. Sister, the report has been completed. It's the right one. And the report has been completed by someone. This is unnecessary. Therefore, this is wrong. The report was being completed. This is wrong. It is given in the past continuous tense. So, in this way, first one, third one, fourth one are gone, and only the second one, that is the B one, is only the right one. This is how you will change the given sentence into passive voice. Okay, if you want more knowledge about the change of active voice into passive voice, I have made, I think, as many as 2 or 3 beautiful videos. Please watch all of them. మీ కొరకు మంచి వీడియోలు తయారు చేశాను, అనేకమైన రూల్స్ చేశాను. ఎవడు కూడా నేను చెప్పని రూల్స్ని అక్కడ చెప్పాను. మీ సార్లు చెప్పారేమో మీకు, కానీ నేను అన్ని చెప్పాను అక్కడ. ప్లీజ్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ అండ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 42nd question. Choose the sentence with the correct subject verb agreement. What is that sentence where there is correct subject verb agreement? Here you pay attention. Neither the teacher nor the students was. So here this neither nor is joining one singular noun and the plural noun. So you know very well, whenever that is the case, the helping verb will agree only with the subject that is near to it. ఈ వెర్బ్ ఏం చేస్తుందంటే దానికి అతి సమీపంలో ఉన్న సబ్జెక్టు సింగులర్ అయితే సింగులర్ గాను, ప్లూరల్ అయితే ప్లూరల్ గాను ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ప్లూరల్ ఉంది కదా, మరి వాజ్ ఎందుకు ఉంటుంది? అండ్ దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఓకే, నైదర్ ద క్యాట్స్ ఆర్ ద డాగ్ ఆర్ టు బ్లేమ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. ఇంకొక విషయం, ఐదర్ ఆర్ గాని నైదర్ నాట్ తో కలిపేటప్పుడు ఫస్ట్ సింగులర్ నౌన్ చెప్పాలి, తర్వాతనే ప్లూరల్ చెప్పాలి. ఇలా ఫస్ట్ ప్లూరల్ చెప్పాడు ఇక్కడ, తర్వాత సింగులర్ చెప్పాడు. ఈ పద్ధతి రాంగ్, గ్రామటికల్లీ ఇన్కరెక్ట్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ మాత్రం ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ హియర్ యు పే attention, either the cats or the dog are. So here cats, dog are అంటున్నాడు. therefore this is wrong. dog singular కాబట్టి are ఎందుకు వస్తుంది? రాదు. So whenever you join the two nouns with either or neither nor,
ఓకే, ఐదర్ ఆర్ నైదర్ ఆర్ తో రెండు నౌన్స్ కలిపినప్పుడు, ఒక సింగులర్ ఒక ప్లూరల్ నౌన్ కలిపినప్పుడు, ప్లూరల్ నౌన్ ఎప్పుడు కూడాను నార్ తర్వాతనో ఆర్ తర్వాతనో వస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఆ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఉండవలెను. ఇది ఇంపార్టెంట్ రూల్, ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. Okay, and here this is wrong. Each of the answers is correct. This is right. After each of, only singular verb must be used, and this is only the correct sentence. Okay, and the team of experts are. This is also wrong. The team unto now singular, and here you are using the plural helping verb. Therefore this is a wrong statement. So in this way, A, B, D, these three sentences are not correct according to subject verb agreement rules. Subject verb agreement rules prakaranga ee moodu sentences tappu, and only the C1 is only the right one. So this is how you try to understand the questions. Okay, and now you move on to other questions. 43rd question. Identify the correctly punctuated sentence. So let us choose that sentence in which the punctuation marks are used correctly. And look at the options given. She said, we must go now. This is wrong. It is because after the reporting verb, said is called a reporting verb. So after the reporting verb, there must be a comma. And the direct speech must be put in the inverted commas, then full stop. Okay, but here comma is not there, therefore this is wrong. And you look at the second sentence, we must go now. So here this is the direct speech sentence. Whatever may be the sentence that is put in the inverted commas, that is called the direct speech. So here the direct speech is beginning with a capital letter. Okay, but here after the inverted commas, this comma is used. After the inverted commas, this comma is used, and therefore this is wrong. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్కు ముందే వాటి లోపలనే కామా ఉండవాలి, కానీ కామా ఎక్కడ ఉంది? ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అవతల ఉంది, కాబట్టి ఇట్స్ రాంగ్. అండ్ హియర్ యూ పే అటెన్షన్. షీ సెడ్ కామా, రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ తర్వాత కామా ఉండాలి. సో ఓకే, అండ్ వీ మస్ట్ గో హోమ్ నౌ. సో కొటేషన్ మార్క్స్ used here, and full stop. This full stop should also be within the inverted commas. Inverted commas లోపలనే ఉంది చూశారు. It is absolutely correct. The sentence is there. She said comma is okay. And here we must go now, quotation marks closed down. So in the direct speech, always the sentence must begin with a capital letter, but here there is no capital letter, there is no full stop here, and therefore this is also wrong. And only this C sentence has all the punctuation marks correctly used, and therefore this is only the right option, and all others are wrong. Now you move on to the next question. 44th question. Which of the following contains a noun clause? About the noun clauses, I have told you in one of the earlier videos. Please watch those videos and learn about the noun clause. And you know very well, all these noun clauses will begin with what, where, why, how, when, whether. Okay, yes, these are all the WH words with which a noun clause will begin, and the sentences that are beginning with these WH words will be an answer to the question of the verb. వీటి వెనక ఉన్న verb కు what అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటున్నప్పుడు ఆన్సర్ గా వస్తాయి. Here you pay attention. I know what he did. I know what he did. This is only the noun clause. Verb కు what అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మరి ఈ వీటితో బిగిన్ అయిన ఆన్సర్ కనుక ఏదైనా వస్తే దట్ ఈస్ ఏ నౌన్ క్లాస్, 100% నౌన్ క్లాస్. I know what he said. So this is the noun class. Okay, next, she sang a song. There is no noun class at all. The book that you gave me is old. No noun class. He ran because no, right. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, నౌన్ క్లాజెస్ వీటితోనే బిగిన్ అవుతుంటాయి. ఇవి ఎప్పుడు కూడాను మరి వాటి వెనక ఉన్న వెర్బ్కు వాట్ అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఆన్సర్ గా వస్తాయి. అలా వస్తేనే దట్ ఈస్ ఎ నౌన్ క్లాజ్. వీటి గురించి చెప్పాను. సో హియర్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్, ఆల్ అదర్స్ ఆర్ రాంగ్. అండ్ నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్. 45th question. Select the sentence with a misplaced modifier. So what is the sentence with a misplaced modifier? Here you pay attention. Running down the street, my hat flew off. Running down the street, my hat flew off. Okay, the very first one is the right one, and my hat flew off while I was running down the street, right? And I lost my hat as I ran down the street, right? And as I ran, the wind blew my hat off. So all these three things, all these three sentences are absolutely correct, grammatically correct, but this first sentence is there. Here you pay attention. Running down the street, my hat flew off. Here in this phrase, you don't find the subject
subject at all. And in this phrase, you don't know who actually is running down the street. And if you take the as it is meaning, it conveys that the hat is running down the street. చూడండి, రన్నింగ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అంటే స్ట్రీట్ యొక్క డౌన్ లోకి పరిగెడుతూ మై హ్యాట్ ఫ్లూ ఆఫ్ అంటే ఈ హ్యాటే వీధి డౌన్ లోకి పరిగెడుతూ అలా పోయింది అని అర్థం వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ యు ఆర్ నాట్ రన్నింగ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ బట్ యువర్ హ్యాట్ ఈజ్ రన్నింగ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్. కానీ ఇక్కడ పర్సన్ ఉండాలి, not the hat, because hat doesn't run down the street. And that's why here that the sentence must be while I was అనే మాటలు ఇక్కడ ఉండాలి. ఇగో ఈ మాటలు ఇక్కడ మిస్ అయ్యాము కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ మిస్ప్లేస్డ్ మోడిఫైయర్. హియర్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ మిస్సింగ్. ద సెంటెన్స్ మస్ట్ బి లైక్ దిస్, వైల్ ఐ వాజ్ రన్నింగ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్. నేను ఆ స్ట్రీట్ కు డౌన్ లో పరిగెడుతూ ఉండగా అలా చెప్పొచ్చు. యాజ్ ఐ వాజ్ అలా కూడా చెప్పొచ్చు. యాజ్ ఐ వాజ్ రన్నింగ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్, నేను స్ట్రీట్ కు డౌన్ లో పరిగెడుతున్నప్పుడు, పరిగెడుతూ ఉండగా, పరిగెడుతున్నప్పుడు my hat flew off. So these words are missing in this sentence, and therefore this sentence is only a sentence with a misplaced modifier, and therefore this is only your answer. All others are not the correct answer, right? And now you move on to the next question, 46th one. Choose the correctly spelled word. Correctly spelled word, correctly spelled word, anything you can say. Yes, here you pay attention. Accommodation. Okay, this is wrong. It is because accommodation. Accommodation. What should be there? ACC must be there. ACCOM must be there. All others are okay, but others, one C is missing here, and therefore this is wrong. And acknowledgement, this is absolutely right. And acknowledgement, ack plus knowledge plus ment, acknowledgement, that is absolutely correct. This is only the word correctly spelled. Okay, and receive is there. This is also wrong. It is because receive, RECV, receive. Whenever you want to give the spelling for a word, you must cut the word into syllables. I have been telling you this right from the beginning. RECEV, IVE, receive. So most of the people will be writing the spelling of this word receive in a wrong way. Okay, my UDC used to be there. Okay, when I was working as a lecturer, there used to be one UDC. He would write that receive means, what would he write? Receive. రిసీవ్డ్ రాయరా అంటే వాడు ఇట్లా రాసేటోడు, దాంట్లో ఎన్ని ఇల్లునే రిసీవ్డ్ అని. దీంట్లో ఎక్కడ సి ఉంది, ఎక్కడ సి ఉంది అంటే ఈ డజంట్ నో ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ యాక్చువల్లీ, అండ్ దట్ ఈస్ వై హీ వుడ్ రైట్ లైక్ దిస్. రిసీవ్డ్ రాయరా అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ రిసీవ్డ్ అంతే అని సంతకం పెట్టేవాడు. అంటే he does not know that. Not only that fellow, even others also don't know the correct spelling of this receive, RECEIV. But what is here? What is CI is there. Therefore this is wrong. And here disappear is there. Disappear means dis, dis, up, peer, disappear, disappear. Okay, but here unnecessarily another s is used in this word, and therefore this is wrong. So in this way, this a word, c word, d word are wrongly spelt. Only the b word is correctly spelt, and therefore that is only your answer, right? And now you move on to other questions. 47th question. Choose the correct phrasal verb. He finally dashed the truth during the interrogation. So here, what phrasal verb to be used in this blank? Here you pay attention. Brought on. Okay, this cannot be used. Brought on. Broke into. Broke into is also not correct. Broke into means the present tense of that is break into. Break into means to make a forcible entry. Last night a thief broke into my house. Broke into. నా ఇంట్లోకి జొరబడ్డాడు. బలవంతంగా అయితేనే జొరబడడం, రైట్. అండ్ బ్రేక్ డౌన్, బ్రోక్ డౌన్ పాస్ట్ టెన్స్, బ్రేక్ డౌన్ ప్రెసెంట్ టెన్స్. బ్రోక్ డౌన్ మీన్స్ వాట్? టు స్టాప్ వర్కింగ్. While I was going to my native place Nalgonda, my car broke down on the way. Broke down అంటే stopped functioning, stopped, ఆగిపోయింది. So here brought out. Brought out means the present tense of this is bring out. Bring out means to elicit, to tell somebody, to give out, చెప్పడం, వెలికి చేయడం, టు రివీల్, వెల్లడి చేయడం. సో బ్రాట్ అవుట్. హీ ఫైనల్లీ బ్రాట్ అవుట్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద రైట్ వన్ దట్ విల్ ఫిట్ ఇన్ దిస్ బ్లాంక్. హీ ఫైనల్లీ బ్రాట్ అవుట్, హీ ఫైనల్లీ రివీల్డ్ ద ట్రూత్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటరాగేషన్. ఇంటరాగేషన్ లో అతడు ఎట్టకేలకు సత్యమును రివీల్ చేశాడు, వెల్లడి చేశాడు.
not brought on, not broke into, not broke down, but only brought out. Brought out is the correct phrasal verb. Okay, and you move on to the next question, 48th one. Select the best definition for the idiom. So what is the meaning of the definition? Means meaning for the idiom. Here you pay attention. To beat around the bush. To beat around the bush means in Telugu donka tiruguduga matladadam. To beat around the bush. Okay, to beat about the bush, to beat around the bush, both are one and the same. Here you pay attention. To give someone a second chance, no. To work hard, no. To blame someone unnecessarily, but to avoid talking directly about something. ఒక దాని గురించి నేరుగా మాట్లాడకుండా డొంక తిరుగుడుగా మాట్లాడడం. మీ దోస్తు మీ ఇంటికి వచ్చాడు, అతడికి డబ్బులు కావాలి, డబ్బులు ఇవ్వరని డైరెక్ట్ అడగొచ్చు కదా, అడగకుండా లేదురా భయ్ మా చెల్లెకు ఫీజు కట్టాలి, చాలా కష్టంగా ఉంది, మా అమ్మనేమో అలా చెప్పి విషయాలు. అప్పుడు మీ దోస్తు అంటున్నాడు, అరే భయ్ ఏదో డైరెక్ట్ చెప్పరాదురా భయ్, డొంక తిరుగుడంత ఎందుకు అలా చెప్పి. సో డొంక తిరుగుడుగా చెప్పడాన్ని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టు బీట్ అరౌండ్ ద బుష్. రైట్, అండ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. 49th question. Choose the correct word form. What is the correct word form? Here you look at the question. The teacher encouraged the students dash. Students apostrophe s is there. Student apostrophe f means singular. Students apostrophe. Student apostrophe s means విద్యార్థి యొక్క singular. విద్యార్థుల యొక్క అనాలి, అప్పుడు ప్లూరల్ పెట్టి apostrophe పెడతాం. స్టూడెంట్స్ విద్యార్థుల యొక్క. So here the teacher encouraged the students dash by allowing them to choose their own topics. What should be used in that blank means creative, no. విద్యార్థుల యొక్క అన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఇక్కడ నౌనే ఉండవలెను. Creative is an adjective, therefore it doesn't fit in the blank. Creating inform verb, that doesn't fit in the blank. Created verb, that doesn't fit in the blank. Only creativity. Creativity. Create నుంచి వచ్చింది creativity. ఓకే, తెలుగులో ఏమంటారు ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ద టీచర్ ఎంకరేజ్డ్ ద స్టూడెంట్స్ క్రియేటివిటీ. స్టూడెంట్స్ క్రియేట్, ఇట్లా అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వచ్చినప్పుడు, యొక్క అని వచ్చినప్పుడు దాని పక్కన తప్పనిసరిగా ఒక నౌనే ఉండి తీరవలే. That's the rule, right? And here, by allowing them to choose their own topics. Okay, it's all right. And you go to the next question, 50th question. Which literary term describes the repetition of consonant sounds at the beginning of words? What is that literary device that describes the repeated consonantal sound in the nearby words and all that in a sentence? Here you pay attention. Assonance, no. Onomatopoeia, no. Metonymy, no. But only alliteration. In this alliteration describes the repetition of consonantal sounds. This one only describes the repetition of consonant sounds. Okay, and therefore the literary term that is used for this aspect is called alliteration, and therefore this is only our answer and all others are not the answers. Now you move on to other questions. 51st question. Choose the correctly reported speech. Okay, reported speech means direct speech, indirect speech. So this indirect speech is called reported speech. That means here the examiner is giving you the sentence in the direct speech. You have to change it into the reported speech or indirect speech. So here let us look at the question first of all. She said, I have been working all day. Very simple direct speech is given here, and here this is in the direct speech. Okay, and this said is called the reporting verb. Remember always this said or said to is called the reporting verb, you know very well. And the sentence that is put in the inverted commas is called the direct speech. Inverted commas lo undi direct speech, then reporting verb antaru. Mari ikkada what is the tense of the sentence in the direct speech? ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉన్న సెంటెన్స్ యొక్క టెన్స్ ఏమిటి? ఐ హావ్ బీన్ వర్కింగ్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్ టెన్స్ is there. So when you change it into the indirect speech, what is that? It is like this. సెడ్ ఉన్నప్పుడు సెడ్ గానే ఉండవాలి. అండ్ ఈ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ను డైరెక్ట్ స్పీచ్ ను కలుపుతూ దట్ అనేటటువంటిది మధ్యలో కనెక్టింగ్ వర్డ్ వాడవాలి. ఆ తర్వాత ఐ అంటున్నాడు. ఐ ఎవరు? ఇక్కడ ఎవరైతే మాట్లాడుతారో ఈ దిస్ ఐ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ విల్ ఆల్వేస్ రెఫర్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్. ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉన్న ఐ ఎప్పుడైనా కూడా ఈ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ యొక్క సబ్జెక్ట్ నే చెబుతుంటది. నేనంటే ఎవరు? ఇక్కడ ఈమె. సో యూ టర్న్ దిస్ ఐ ఇంటూ షీ, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అగైన్ షీ. ఆయన షీలోకి మార్స్తే షీ అవుతుంది. హ్యావ్ బీన్ ఇస్ టర్న్డ్ ఇంటూ హ్యాడ్ బీన్. అండ్ వర్కింగ్ ఆల్ డే, వర్కింగ్ ఆల్ డే. దే వాంట్ టు చేంజ్.
ఒక్కసారి హెల్పింగ్ వెర్బ్ మార్చిన తర్వాత మెయిన్ వెర్బ్ మార్చేది ఉంటుంది. ఇక మిగతా వర్డ్స్ నియరెస్ట్ చూపించే వర్డ్స్ ఉంటే డిస్టెన్స్గా అలా చెప్తాం అంతే తప్ప ఇంకా వేరే మార్చేది లేదు. వర్కింగ్ ఆల్ డే. Okay. So here, this must be your reported speech. She said that she had been working all day. So now look at the options. Okay. She said she had worked all day. Wrong. She said she has been working all day. Wrong. She said that she had been working all day. Right. And she said she worked all day. So A, B, D are gone and only the C1 is the right one. This is how you have to change the direct speech into indirect speech. On this speech also I have made very wonderful videos. చాలా మంది టీచర్లు మీకు కొద్దిగానే లిమిటెడ్గానే చెప్పి ఊరుకుంటారేమో కానీ నేను అనేకమైన విషయాలు కాంప్రహెన్సివ్ మ్యాటర్ చెప్పాను. విస్తృతమైన పరిధిలో అనేక విషయాలు చెప్పాను. ఎందుకు మీరు చూడారు చెప్పండి? మీరు రేపు పొద్దుగాల టీచర్ అయితే కూడా యూ కెన్ టీచ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ లైక్ దట్. సో దట్స్ వై నో ఐ హ్యావ్ మేడ్ వండర్ఫుల్ వీడియోస్ బోత్ ఆన్ వాయిస్ అండ్ స్పీచ్. దే ఆర్ really wonderful and please watch all of them if your time permits you, right? And now let's move on to the next question. 52nd question. Identify the type of sentence. So here he is giving some sentence. You have to identify that sentence. Here you pay attention. If I were you, నేను నీవు గనుక అయినట్టయితే, దట్స్ ద మీనింగ్. నేను నీ పొజిషన్లో ఉన్నట్టయితే ఐ వుడ్ అపాలజైజ్, నేను క్షమాపణ వేడుకునేవాడిని. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఈస్ దట్? ఈజ్ ఇట్ ఎ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్? నో. డిక్లరేటివ్ మీన్స్ అగైన్ అసర్టివ్ అన్న డిక్లరేటివ్ అన్న స్టేట్మెంట్ అన్న ఇవన్నీ ఒకటే. మామూలు సెంటెన్స్ ను డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్, అసర్టివ్ సెంటెన్స్, స్టేట్మెంట్ అంటాం. యు నో దట్ వెరీ వెల్. అండ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్? నో. All questions are called interrogative sentences. Ordinary questions and WH questions, whatever may be the kind of questions, they are called interrogative sentences. It is not that imperative sentence. About the imperative sentence, I have repeatedly told you in the other videos. What are the imperative sentences? The sentences that contain orders, commands, requests, warnings, suggestions, petitions, prayers, etc. are called imperative sentences. And they begin with a base form verb, they begin with let, they begin with don't, they begin with please. ఇవి ఎప్పుడు ఈ లక్షణాలతో బిగిన్ అవుతాయి. వాటి చూడగానే దిస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పవచ్చు. అలా చెప్పాను, రైట్? అండ్ హియర్, బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ అ కండిషనల్ సెంటెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ కండిషన్. ఆల్ ద కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ విల్ బిగిన్ విత్ ద సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఇఫ్. కండిషనల్ సెంటెన్సెస్ అన్ని కూడాను ఇఫ్ అనే కంజంక్షన్తోనే మొదలవుతాయి. కాబట్టి ఇఫ్ ఉందంటే ఆ ఇఫ్ ఉన్న ఈ వాక్య భాగాన్ని కండిషనల్ సెంటెన్స్ అంటాము. కాబట్టి ఇన్ దిస్ దెర్ ఈస్ అ కండిషన్. ఇఫ్ ఐ వర్ యు, నేను నీ పొజిషన్లో ఉన్నట్టయితే, నేను నీవే అయినట్టయితే. నేను నీవు కాను, నువ్వు నేను కాదు. సరే, okay, it's a conditional sentence and therefore the D1 is the right one. And now you move on to other questions. 53rd question. What is the function of the word quickly in the given sentence? Here you pay attention. She quickly left the room. ఆమె రూమ్ నుండి త్వరగా వెళ్ళిపోయింది. She quickly left the room. So what function is this word performing in this sentence? Means here it is working not as a verb, not as an adjective, not as a noun, but an adverb. It is working as an adverb. It is functioning as an adverb because it is describing this verb. She left the room. How? ఆమె రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఎలా వెళ్ళిపోయింది? క్విక్లీ. అంటే ఈ క్విక్లీ అనే మాట ఈ వెర్బ్ను వర్ణిస్తుంది. ఇది లేకుండా చెప్పండి, షీ లెఫ్ట్ ద రూమ్, ఆమె రూమ్ను విడిచి వెళ్ళిపోయింది, అంతవరకే వస్తుంది. కానీ షీ క్విక్లీ లెఫ్ట్ ద రూమ్ అంటే ఆమె రూమును త్వరగా విడిచి వెళ్ళిపోయింది. ఎలా వెళ్ళిపోయింది? హౌ అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే హౌ, వెన్, వేర్, ఈ క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటే వచ్చే ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా కూడాను యాడ్వర్బే అవుతుంది. షీ లెఫ్ట్ హౌ, క్విక్లీ. అందుకే బండ గుర్తులు పెట్టుకోవాలి. ఈ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ తో కనుక మీరు వెర్బ్ను క్వశ్చన్ చేసుకుంటే వచ్చే ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా యాడ్వర్బే. యాడ్వర్బియల్ క్లాజే, యాడ్వర్బియల్ ఫ్రేజే. ఫ్రేజ్ అయినా, క్లాజ్ అయినా, యాడ్వర్బ్ అయినా ఈ క్వశ్చన్స్ తోనే వస్తుంది. అదే వాట్తో క్వశ్చన్ వేసుకుంటూ వచ్చేది నౌన్ కానీ, నౌన్ క్లాజ్ కానీ, నౌన్ ఫ్రేజ్ కానీ వాటితోనే వస్తుంది. So that's that. And here వీటితోనైతే యాడ్వర్బ్ వస్తుంది. Therefore quickly is an adverb and therefore this is only your answer. And now you move on to the next question. 54th question. Choose the sentence with the correct article usage.
articles, you know pretty well about the use of articles. He is a honest man. Wrong, because honest is the word beginning with a vowel sound, and therefore you should not use a before that. You should use only an, but a is used here, therefore it's wrong. And she adopted an unique method. This unique is there. This is a word beginning with a consonantal sound, therefore a should be used, but here an is used, therefore it's wrong. He is an European scholar. So here this European is beginning with a consonantal sound. Okay, and a should be used here, but an is used here unnecessarily. Therefore, this is wrong. And you go to the third sentence. This is a one-time offer. This is the right one, because one time is beginning with what? A consonantal sound, and therefore a must be used, and a is used here, and therefore this C1 is only the right one. You know very well about the use of a and an. A is used before the words beginning with a consonantal sound. Consonantal sound తో బిగిన్ అయిన మాటల ముందు ఏను వాడవలెను, రైట్. అండ్ an is used before the words beginning with a vowel sound. Vowel sound తో బిగిన్ అయిన మాటల ముందు an వాడవలెను. This is a broad rule. Right, and here one time is beginning with a consonantal sound, and therefore a is used correctly, and therefore this third one is only the right option, and it is only your answer. Now you move on to other questions. 55th question. Pick the sentence with a correct use of preposition. What is that sentence in which the preposition used correctly? Let us look at the options. She is good in English. Wrong, because good in should not say, you must say good at. He is good at mathematics. She is good at kuchipudi dance. She is good at singing. So good at ante pravinyata gala అని అర్థం. Good in అనేది wrong, good at anali, మరి అట్లా అనలేదు కాబట్టి ఇది wrong. He insisted for doing. This is also wrong, because you should always say insist on. After insist you must use on the preposition, but here for is used wrongly, and therefore this is wrong. And they are afraid from heights. This is also wrong, because after afraid you should not use from, but you must use only of. Afraid తర్వాత ఆఫ్ వాడాలి, ఫ్రమ్ వాడకూడదు. మరి ఇక్కడ వాడారు కాబట్టి తప్పు. మరి you look at the third sentence. We are interested in classical music. After interested we must always use the preposition in. He is interested in mathematics. I am interested in grammar. She is interested in singing. ఇంట్రెస్టెడ్ అనగానే దాని పక్కన ఇన్ను రావాల్సిందే. సో in this sentence only the preposition is used correctly, and therefore this is only your right answer. All others are wrong. You move on to the next question. 56th question. Identify the correctly used homophone. Now you pay attention. So the principal of the school is strict. No, here it should not be principal, but it should be principal. The principal of the school and again principal of the school, and again principal and principal both are the homophones. Okay, right. And she read a novel. She read a novel every night. So this is also wrong, because here night is written as night, KNIGHT. Night is wrongly written. ఈ నైట్ ఉండాలి, ఈ నైట్ రాశారు, తప్పు అందుకే. The sea was calm and blue. This is on the right one. Sea or also sea. SWEC, SAC. C correct వాడాడు ఇక్కడ homophone. Right, this the C was calm and quiet. He gave me a piece of cake. And piece ante you should not use this piece, but PIEC piece. PAC piece Shanti, piece PIEC piece mukka. Cake mukka anali, మరి ఇక్కడ piece. So ఇందులో homophone wrongly వాడారు, ఇందులో wrongly వాడారు, ఇందులో wrongly వాడారు, ఇందులోనే మాత్రం కరెక్ట్ గా వాడారు. The sea was calm and blue, and therefore the C is only the right answer. Now you move on to other questions. 57th question. Which of the following is a hypernym? You know all about hypernyms and hyponyms. Hypernym is a big word, hyponym is a small word. Okay, and here you pay attention. Teaspoon is a hyponym, knife hyponym, fork hyponym, but cutlery is there. Cutlery అంటేనే ఇవన్నీ వస్తాయి దీంట్లో. It's a big word, it's a hypernym. Cutlery అంటేనే knives, forks, teaspoons, tablespoons, all these things will come under this cutlery. It's a big word, it's a hypernym. ఈ hypernym కిందనే మిగతా అన్ని మనం ఇంట్లో వాడుకునేటువంటి చెంచాలు గించాలు అన్ని కూడా అన్ని వీటి కిందకి వాటన్నిటిని కలిపి కట్లరీ అంట.
So it's a big word, it's a hypernym, and therefore this is only the right option. All others are wrong. You move on to the next question. 58th one. Which sentence uses a phrasal verb correctly? So there is one sentence in the given options in which the phrasal verb is correctly used. What is that sentence? Now let us choose it. He ran up the mountain. No, you cannot run up the mountain. He ran on his shoes. No, you cannot say that. He ran over to the window. No, you cannot say. But he ran into an old friend. He ran into means he met by chance. That is the meaning. అనుకోకుండా ఒక మిత్రుని కలుసుకోవడాన్ని, అనుకోకుండా కలుసుకోవడాన్ని రన్ ఇంటూ అంటాం. హీ ర్యాన్ ఇంటూ మీన్స్ హీ మెట్ బై ఛాన్స్ అన్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్. తన పాత మిత్రుని ఒక అతను అనుకోకుండా కలిశాడు. సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ దిస్ second sentence only the phrasal verb run into is correctly used, but in all other sentences the phrasal verb is not correctly used. So therefore the second sentence is only the right answer. All others are wrong. Now you move on to other questions. 59th question. Which sentence has a relative clause? About the relative clauses also I have given you some idea in the earlier videos. Relative clauses means they generally begin with what? Who, whom, whose, what, which, that, and with all these things they begin, and behind them there is a noun or a pronoun that is called antecedent. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ యాంటీసిడెంట్. ఇవి వీటితో ఈ రిలేటివ్ క్లాజెస్ ఎప్పుడు కూడా వీటితోనే బిగిన్ అవుతుంటాయి. వీటి వెనక ఒక నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఉంటుంది, అది దాన్ని ఎప్పుడు యాంటీసిడెంట్ అని పిలుస్తుంటాము. కాబట్టి ఇది మీకు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. దే ఆర్ ఓన్లీ ద రిలేటివ్ క్లాజెస్. అండ్ హియర్ యు పే అటెన్షన్. ఐ వాంట్ టు నో వాట్ హీ డిడ్. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిలేటివ్ క్లాజ్. ఓకే, ద బాయ్ హూ వన్ ద ప్రైజ్ ఈజ్ మై బ్రదర్. సో ఇన్ దిస్ సెకండ్ సెంటెన్స్ హూ వన్ ద ప్రైజ్, this is relating this boy, this is the antecedent. ఆ అబ్బాయి, ఏ అబ్బాయి? ఇగో హూ వన్ ద ప్రైజ్, ప్రైజ్ ను గెలుచుకున్న ఆ అబ్బాయి. వాట్ ఈస్ దిస్ రిలేటివ్ క్లాస్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబింగ్ దిస్ బాయ్, ఇట్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు దిస్ బాయ్. Therefore this is called a relative clause. The boy who won the prize is my brother. Therefore this is the right option. You look at the third example. Because he was late, a relative clause doesn't begin with because. Okay, she danced better than I do. No, this is also not that. So first one, third one, fourth one are not the sentences in which there is a relative clause, but only in the second sentence there is a relative clause, and therefore the second sentence is only your right option. Okay, please remember that always the relative clauses begin with who, whom, whose, what, which, that, and behind them there will be definitely a noun or pronoun, and that noun or pronoun is called the antecedent. Here you see that boy is there. This is the noun or pronoun, this is a noun, and it is called the antecedent, and this whole relative clause is referring to this. This whole relative clause is relating to this boy. ఆ అబ్బాయి, ఏ అబ్బాయి? ఎవరైతే ప్రైజ్ గెలుచుకున్నారో ఆ అబ్బాయి. ఇది మొత్తం ఏం చేస్తుంది? ఈ అబ్బాయిని వెనక్కి చెప్తుంది, ఈ అబ్బాయిని వర్ణిస్తూ చెప్తుంది, and therefore this is called a relative clause. Right, you go to the next question. 60th one. Choose the grammatically correct sentence. What is the sentence in the given options that is grammatically correct? Let us look at the options given. Each boy and girl have a bag. No, each, when you say each boy and each girl, there must be used only a singular verb, singular helping verb, but here a plural helping verb is used, and therefore this sentence is wrong. Neither of the options are. So here after neither of or either of, the helping verb must be only in the singular number, but here it is in the plural number, therefore it is wrong. The family are going on vacation. The family is a singular noun, but here a plural helping verb is used, and therefore you cannot say the family are, you have to say the family is going on vacation. Therefore this is wrong. And here you look at the C sentence. 10 years is a long time. So this 10 years is an amount of time, and therefore it is taken into a singular word, and therefore it takes a singular verb after it. 10 ఏండ్లు అనేది ఒక కాలం యొక్క మొత్తము కాబట్టి సింగులర్ కింద తీసుకుంటాము, కాబట్టి దీని పక్కన సింగులర్ హెల్పింగ్ వెర్బే వస్తుంది, and therefore this is only the correct sentence. Okay, and now you move on to other questions. 61st question. Identify the transformation. Transformation means change. So what is that? She sings well. From this sentence is formed. She is a good singer. She sings well.
Therefore, she is a good singer, no doubt. But here, sings and singer, two things are there. And now, what kind of transformation can you find in these two statements? Active to passive voice? No. Complex to simple? No. Statement to question? No. And verb to noun? Yes. This is a verb and this is a noun. Verb nundi noun ga marindi. She sings well. She is a good singer. So from sing, this is a verb, a noun is formed, that is a singer. So verb to noun form. This is only your right option. Now you move on to the next question. 62nd question. Identify the poetic device. What is that poetic device? The wind whispered through the trees. Okay, and here the wind is whispering just like a human being, and therefore this wind is given the human characteristic. Therefore this is called personification. గాలి అనేది గుసగుసలాడిందట. మరి గాలి గుసగుసలాడుతుందా? మరి మానవుడు మాత్రమే గుసగుసలాడతాడు అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సానిఫికేషన్. పర్సానిఫికేషన్ మీన్స్ pretty well. What is that? Giving the inanimate or the abstract things the human characteristics. ప్రాణము లేని వాటికి, అబ్స్ట్రాక్ట్ థింగ్స్ కి ప్రాణమున్న మనుషుల యొక్క లక్షణాలు కనుక ఆపాదిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సానిఫికేషన్. మెటాఫర్ నో, హైపర్బోల్ నో, ఐరనీ నో, ఓన్లీ పర్సానిఫికేషన్. Right, now you move on to other questions. 63rd question. Choose the correct word collocation. In this, I have just changed the options on the spot, and that is why I could not change the answer in the key. That is the problem. That thing has occurred. Here you pay attention. Have attention, wrong. Take attention, wrong. Pay attention is right. Catch attention. Then always I shall be saying, you please pay attention to my video. I shall be saying that. Pay attention is very common. అయితే ఇక్కడ వేరే ఆప్షన్స్ ఉండేవి, వాటిని నేను వెంటనే ఆన్ ద స్పాట్ మార్చాను. ఇక్కడ మార్చినా కానీ అక్కడ కీలో మార్చలేదు, అందుకే చాలా మంది పిల్లలు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇట్లాంటి ఉంటే యూ ప్లీజ్ బ్రింగ్ టు మై నోటీస్ అండ్ అట్ వన్స్ ఐ విల్ పిన్ ఇట్ టు ద వీడియో. ఎప్పుడైనా మీరు వీడియో చూసేటప్పుడు పిన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దాన్ని చూడండి, అందులో ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి. పిన్డ్ కామెంట్స్లో పిన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కామెంట్స్లోనే ఉంటుంది. కామెంట్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో పిన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దాన్ని చూడండి. దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే నేను సవరిస్తూ దాన్ని చెప్తాను. కాబట్టి మీరు అది చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ చాలా మంది అడిగారు. పిన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూస్తలేరని దాన్ని బట్టి అర్థమయ్యింది. ఒక వ్యక్తి చెప్పగానే వెంటనే కరెక్ట్ చేసి వెంటనే పెడతాను. టు ఎవరీ ఈజ్ హ్యూమన్. నేను పెద్దవాడిని, ఏదో పొరపాటు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అందులో ఇక్కడ నేను ఆన్ ద స్పాట్ ఇవి మార్చాను. అర్లియర్ దేర్ యూస్ టు బి సమ్ అదర్ ఆప్షన్స్. అవి మార్చి కొత్తవి పెట్టాను. మరి దీని కీలో మార్పులు చేయలేదు, కీ చేంజ్ చేయలేదు. రిజల్ట్ ఏంటంటే మీకు అంత కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, పే అటెన్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. అండ్ నౌ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 64th one. Choose the correct degree of comparison. This is the dash of the two options. Here you pay attention. Whenever the comparison is between two persons or two things or two terms, you must use only the comparative adjectives. రెంటి మధ్య కంపారిజన్ జరిపేటప్పుడు కంపారిటివ్ డిగ్రీ అడ్జెక్టివ్స్ మాత్రమే వాడాలి. Whenever you compare two things, two persons, two places, you must make use of only the comparative adjective and not the superlative one. మరి ఇక్కడ two options అంటున్నాడు. రెండు ఆప్షన్స్ అన్నప్పుడు తప్పనిసరి కంపారిటివ్ వాడాలి. Good is a positive degree adjective, no. Best is a superlative adjective, no. Most better, this is utterly wrong, and better. So this is the better of the two options. So this is very important. Now you move on to other questions. 65th question. Select the sentence using a modal correctly. What is that sentence which is using the modal correctly? Here you pay attention. He can to swim, no. After can, to infinitive should not be used. Therefore, this is wrong. She might goes. After the modal verb might, you should not use the verb in the singular number. ఎప్పుడైనా verb కు yes గాని yes గాని చేరిస్తే singular number verb గా మారుతుంది. So here she might goes is wrong. Therefore, wrong. You should try again. This is right. They musted. After must, ed is used. There is no such a word in the English language. They musted leave early. No. So this third one is only the right one. All others are wrong. Now you move on to the next question. 66th question. Choose the antonym of malevolent. Malevolent means okay, showing ill will or spite or hatred. అసహ్యత, కోపాన్ని, పగను అలా చూపించడాన్ని malevolent అంటారు. Malevolent opposite is what? Gracious, no. Generous, no. Kind, no. Benevolent. Benevolent అంటే దయగల, క్రూరమైన, దుర్మార్గమైన, something. So it is there.
Now you move on to other questions. 67th question, choose the correct abbreviation. So here ATM is there, automatic teller money, wrong. SIM, subscriber information mechanism, wrong. GDP, gross developed product, wrong. Only NASA, National Aeronautics and Space Administration is the right one. And here ATM means automated teller machine. But here it is given automatic teller money. Okay. And SIM also you know very well. Subscribers identity module. Subscriber identity module is called SIM. And GDP means gross domestic product. కాబట్టి ఇక్కడ రాంగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ఆర్ రాంగ్ అండ్ ఓన్లీ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. అండ్ నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 68th one, identify the correct short form. So he is asking you to find out the correct short form. So do not. What is the short form of do not? Here do not is there. It's not the right form. They will, this is the right one. She is, short form is not this. I am, short form is not this. What is the short form is she is, this is the short form. I am means I apostrophe mark am 11. I am, she is. Do not don't. So ఇలా ఉండకుండా ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి they will use only the right one and all the others are wrong. Now you move on to other questions. 69th question, select the correctly stressed word. Yes, here you pay attention. Present is there. So present, it functions in three capacities. Present means noun, the present. Okay, I have given him a beautiful present. So in the present moment, adjective. Present means what? Verb. I am going to present you a beautiful gift. Present. So present is noun, adjective and a verb. So here, but how to give the stress on this present means, so if it is a noun or adjective, this word receives the stress on the first syllable. Present means present. There are two syllables in this, so it receives only on this first syllable. If at all it is a verb, it receives on the second syllable. This is not present అన్నప్పుడు ఇలా noun or adjective అయితే present, you have to say present. If it is a verb, present. So verb అయితే ఈ సెకండ్ సిలబుల్ మీద స్ట్రెస్ ఇవ్వాలి. అదే నౌన్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్ అయితే మొదటి సిలబుల్ మీద. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. In this word, the stress mark is correctly used. In the second one, present as a noun, second syllable doesn't receive the stress mark. Okay, it doesn't receive the stress. And adjective, again it is wrong. And verb, this is wrong because the verb receives the stress on the second syllable. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశాడు, verb కు ఫస్ట్ సిలబుల్ ఇచ్చాడు, అడ్జెక్టివ్ కు ఫస్ట్ ఇచ్చేవారు సెకండ్ ఇచ్చాడు, నౌన్ కు ఫస్ట్ ఇచ్చేవారు సెకండ్ ఇచ్చాడు. అందుకే మూడు రాంగ్. అండ్ ఇక్కడ మాత్రం నౌన్ కదా, అండ్ నౌన్ గా వాడినప్పుడు ప్రజెంట్ అనేది దానికి మీద ఫస్ట్ సిలబుల్ మీద స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ వన్ అండ్ ఆల్ అదర్స్ ఆర్ రాంగ్. నౌ యు పే అటెన్షన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 70th one, select the sentence that uses an idiom correctly. What is that? Here you see, he spilled the beans, this is the idiom, about the surprise party. He spilled the beans about the surprise party. So spilled the beans means, in other words, revealed, వెల్లడి చేశాడు, బహిర్గతం చేశాడు. వాట్? అబౌట్ ద సర్ప్రైజ్ పార్టీ గురించి అతడు వెల్లడి చేశాడు, లీక్ చేశాడు. He spilled beans in the kitchen. No. The beans were spilled by him. No. He spilt all beans to the floor. No. So second, third, fourth, these are all wrong. Only in the first sentence, the idiom spill the beans, that means to reveal the secret. Rahasyani chappadani, spill the beans antar. So here he spilled the beans about the surprise party. This is on the right one. All others are wrong. Now you move on to other questions. 71st question. What is the rhyme scheme of a Shakespearean sonnet? Shakespearean sonnet, you know very well. A B B C C. No. ABBA, CDE, CD, no. ABCD, EFG, no. Only AB, CD, EF, GG. This is only the right rhyme scheme of a Shakespearean sonnet. And here you pay attention, 72nd question. Identify the meaning of the idiom. So some idiom is given. He is asking you to find out the meaning of that. What is that? To cry over spilt milk. Spilt milk means ఒలికిపోయిన పాల గురించి. స్పిల్ అంటే ఒలికిపో, స్పిల్ట్ అంటే ఒలికిపోయిన.
సో స్పిల్ట్ మిల్క్, ఒలికిపోయిన పాల గురించి చింతించకూడదు అంటే అయిపోయిన దాని గురించి బాధపడేది లేదు. బాధపడితే ఏమొస్తుంది అట్లా చెప్పడం. సో హియర్ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. టు క్రై వితౌట్ రీజన్, నో. టు రిగ్రెట్ సంథింగ్ దట్ కెనాట్ బి అన్డన్, that cannot be undone. So to regret something that cannot be undone అంటే మళ్ళీగా దానిగా ఏమి చేయలేని దాని గురించి చింతించడం, రిగ్రెట్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టు క్రై ఓవర్ స్పిల్డ్ మిల్క్. అండ్ టు బి ఎమోషనల్ ఇన్ పబ్లిక్, నో. టు స్పిల్ సంథింగ్ యాక్సిడెంటల్లీ, నో. సో దిస్ సెకండ్ one is only the right one, all others are the wrong ones. Now you move on to other questions. 73rd question, which is a biographical sketch? A diary entry, no. A formal speech, no. A brief description of a person's life, a dialogue between two people, no. So a brief description of a person's life itself is called a biographical sketch. All of you know pretty well about that. And now you move on to the next question, 74th one. Select the foreign phrase that means let the buyer beware. Let the buyer beware means the buyer should be very careful while making some purchase or while buying something. ఏదైనా కొనేటప్పుడు బయ్యరే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. If you believe in the quality of that article, you buy it. Otherwise, don't buy it. Because the seller will say so many things. He says that is good, this is very excellent and all that. But here, only the buyer should only know that for certain, and then he has to buy it. And therefore, to alert that buyer, this is there. Let the buyer beware. బయ్యరే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పే ఫారెన్ ఫ్రేజ్ ఏదయ్యా అంటే హియర్ వైస్ వెర్సా, దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వన్. వైస్ వెర్సా మీన్స్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఐ హెల్ప్ యూ, వైస్ వెర్సా మీన్స్ యూ హెల్ప్ మీ. దిస్ వైస్ వెర్సా, నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను, నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయ, వైస్ వెర్సా. రైట్, దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వన్. కార్పే డిఎం, I have given all these phrases in the phrases videos. Okay, right. Carpe diem means enjoy the day. ఎంజాయ్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్, సీజ్ ద డే, ఈ క్షణాన్ని ఇప్పుడే ఆనందించు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కార్పే డియం. అండ్ కేవియట్ ఎంటర్, కేవియట్ ఎంటర్ మీన్స్ లెట్ ద బయ్యర్ బివేర్. Bonafide means of good faith. He is a bona fide student of this school or college, something you say. So first one, second one, fourth one are wrong. Only caveat emptor is only the foreign phrase that means let the buyer beware. Okay, and now you move on to other questions. 75th question, what is the function of would in the given sentence? Okay, here you pay attention. He would often go fishing. He would often go fishing. In this sentence, what is the function of this would? And here you pay attention. Ability, no. Request, no. Advise, no. But past habit. See, this would also is used in the sense of use it to. మీరు యూజ్ టు అనొచ్చును, వుడ్ కూడా అనొచ్చును. వెన్ ఐ వాజ్ ఏ యంగ్ బాయ్, ఐ యూజ్ టు వేకప్ ఎట్ 5 o'clock. అట్లా అన్నా కరెక్టే. వెన్ ఐ వాజ్ ఎ యంగ్ బాయ్, ఐ వుడ్ వేకప్ ఎట్ 5 o'clock. యూజ్ టు వేకప్ ఎట్ 5 o'clock అన్న ఐ వుడ్ వేకప్ ఎట్ 5 o'clock both. I used to walk for 10 kilometers in the morning. I used to walk. And you can also say, I would walk for 10 kilometers. ఇలా వుడ్ అన్నా యూజ్ టు అన్నా రెండు ఒకటే. ఈ యూజ్ టు ఎందుకు వాడతావు? పాస్ట్ హ్యాబిట్ చెప్పడానికి వాడతావు కదా, వుడ్ను కూడా అందుకే వాడతావు. కాబట్టి ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ దిస్ ఇండికేట్స్ పాస్ట్ హ్యాబిట్. అండ్ దేర్ ఫోర్ హీ వుడ్ ఆఫెన్ గో ఫిషింగ్ మీన్స్ అతడు గతంలో తరచుగా ఫిషింగ్ కు వెళ్తూ ఉండేవాడు. దట్ వాస్ ద పాస్ట్ హ్యాబిట్. Right, and you go to the next question, 76th question. Choose the correct spelling. Again, he is asking you to choose the correct spelling of the word embarrass, embarrass, embarrassment. Okay, this is there. So now don't look at these things and you say M. You don't say M. Actually, in the Indian pronunciation you say M, but in the British pronunciation they im, embarrass, embarrass. So here embarrassment. Embarrassment. Im bar ras ras is rasment. So this is the spelling of the word embarrassment or embarrassment. కలిపి embarrassment అవుతుంది, కలపకపోతే embarrass ఇక్కడికే ఉంటుంది. Where is that correct spelling? ఇగో embarrass. The second one is the right one. ఫస్ట్ వన్ లో చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్, ఒక ఎస్ లేదు, that's why it's wrong. And here you pay attention, this is wrong. And here in the third, in this word also one s is missing, one s is missing, one r is missing. ఇక్కడ ఆరు ఎస్ రెండు మిస్ అయ్యాయి, ఇక్కడ ఒక ఎస్ మిస్ అయింది. అందుకే this first one is wrong, third one is wrong, fourth one is wrong, only the second one is the right one.
Now you move on to other questions. 77th question. Choose the best example of onomatopoeia. What is that? Onomatopoeia. Here is a na ma to pia. So here O and E are silent. Na ma to pia. O E are silent. కాబట్టి EIA. కాబట్టి PIA నే పలుకుతుంది. Onomatopoeia. Onomatopoeia means what? It is nothing but the vocal imitation of the sound. I can say associated with some thing or animal. ఒక ఎనిమల్ కానీ ఒక థింగ్ కానీ చేసే శబ్దాన్ని మనము నోటితో కనుక ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆనమాటోపియా. పిల్లి అరుస్తుందంట. పిల్లి అరిచేది జంతువు కదా, దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం? మ్యావ్ మ్యావ్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ కాల్డ్ ఆనమాటోపియా. బౌ బౌ, దట్ ఈస్ ఆనమాటోపియా. వెన్ హీ ఓపెన్ ద డోర్ ఇట్ క్రీక్డ్ క్రర్ అంటే ఆ సౌండ్ను నువ్వు మాటల రూపంలో చెబుతున్నావు. పాము బుస్ బుస కొడుతుంది, బుస్ బుస్ అంటుందంటే ఆ శబ్దాన్ని నువ్వు అనుకరించి చెబుతున్నావు. ఇలా అనుకరించి చెప్పేటటువంటి అంటే జంతువుల యొక్క వస్తువుల యొక్క శబ్దాన్ని అనుకరించి కనుక చెబితే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆనమాటోపియా. The wind howled. This the first one is the right one. The moon was bright now. The river was calm now. The stars shone now. The wind howled. ఈ గాలట howled ఊల వేసిందంట. What did it do? Oh, and మరి coyotes and jackals and dogs will be howling at night. రాత్రిపూట కుక్కలు ఈ కయోట్లను ఉంటాయి. యుఎస్లో కయోట్లు ఉండేవి. మా ఇంటి ముందరికి నేను కాన్సర్ సిటీలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంటి ముందరికి కయోట్ మాకు చచ్చేంత భయం. ఆ కయోట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ అటాక్ ద పర్సన్స్. కయోట్ చిన్న పిల్లి ఇంత చిన్న కుక్క పిల్లలాగా ఉంటాయి కానీ అటాక్ చేస్తాయి. జాకెల్స్, ఫాక్సెస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ డు దే డూ? దే హౌల్ ఎట్ నైట్. రాత్రిపూట ఓ అది కనుక మనము చేసాం. మరి ఇక్కడ ఏంది? దిస్ విండ్ ఈజ్ హౌలింగ్. ఈ గాలట హౌల్ ఊల వేస్తూ ఉంది, ఒక నక్కలాగాను ఒక జంతువులాగాను. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆనమాటోపియా. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆనమాటోపియా. రైట్. And you go to the next question. Identify the indefinite pronouns. Indefinite, not definite pronoun but indefinite. Here somebody knocked on the door. Somebody, it is an indefinite pronoun. Somebody means who is that somebody? Someone anna somebody anna evaru, ఇది indefinite pronoun. ఎందుకంటే ఆ somebody ఎవరో నీకు తెలియదు. Therefore it is indefinite. And in this sentence only some indefinite pronoun is used. And that is the car I saw. That is the, it is what? A demonstrative pronoun. That is the car. Demonstrate అంటే అది ఒక దాన్ని పాయింట్అవుట్ చేసి చెప్తుంది. ఇలా ఒక వస్తువుని కానీ ఒక వ్యక్తిని కానీ పాయింట్అవుట్ చేసి చెప్పే ఆ ప్రొనౌన్ని డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటారు. దిస్, దట్, దీస్, దోస్, సచ్, ఇవన్నీ కూడా డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఓకే. హీ లవ్స్ పిజ్జా. నో ప్రొనౌన్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. అండ్ ద ఇస్ వాట్ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్? నో ప్రొనౌన్. సో ఇన్ ద second example, third example, fourth example, there is no indefinite pronoun. Only in the first sentence there is the indefinite pronoun used, that is somebody. Therefore the first sentence is only the right one and all others are wrong ones. You move on to other questions. 79th question. Which is an example of inversion? Inversion is there. What is that? Never have I seen such chaos. The very first one is the correct example of inversion. నెవర్ హ్యావ్ ఐ సీన్. నేను అలాంటి గందరగోళాన్ని ఎప్పుడు చూడలేదు. ఖయాస్ మీన్స్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ అట్టర్ కన్ఫ్యూజన్, ఏ స్టేట్ ఆఫ్ అట్టర్ డిజార్డర్, గందరగోళం, గోల గొడవ. సో దట్స్ కాల్డ్ ఖయాస్. నెవర్ హ్యావ్ ఐ సీన్ సచ్ ఖయాస్. సో హియర్ దట్ ఇస్ ద ఐ నెవర్ హ్యావ్ నో, ఐ హ్యావ్ నెవర్ నో, నెవర్ ఐ హ్యావ్. నెవర్ అన్నాడు కానీ మళ్ళీ మామూలు నెవర్ అన్నప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఇన్వర్షన్ లో ఉండాలి. ఇక్కడ రైట్ నెవర్ ఐ హ్యావ్ అనొద్దు. ఇన్వర్షన్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫస్ట్, తర్వాత సబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ ఇన్వర్షన్.
never have I, that is the right one. Never I have not. So that's why now second one, third one, fourth one are wrong, and only the first one is the right one. Never have I seen such chaos. Okay, you go to the 80th question. Choose the imperative sentence. Oh, again he is asking you to find out the imperative sentence. So options are, let them do the homework. The very first one is the imperative sentence, because the sentence is beginning with let. You know, all the imperative sentences will begin with base form verb, let, please, don't. అయ్యా, వీటితో బిగిన్ అయిన సెంటెన్స్లన్నీ కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లని గంటాపదంగా నేర్చుకోండి, రైట్? అండ్ హియర్ హీ ఈస్ డూయింగ్ హిస్ హోంవర్క్ నౌ. Has he done his homework now? His homework was done now. So all the other three are wrong. Only the first one is the right one. Now we move on to other questions. 81st question. What does mock epic refer to? Very simple and very easy question. A serious heroic poem, that is the mock epic. A humorous imitation of an epic, no. A tragedy in poetry, no. A dramatic monologue, no. So all the three are wrong. Only the first one is the right one. Now we move on to the next question. Identify the function of infinitive phrase. Here in the given sentence, some infinitive phrase is used. You have to identify that infinitive phrase. Here you pay attention. To win the match was his goal. So here infinitive phrase. This is the infinitive phrase. To win the match was his goal. Mari, what is this infinitive phrase? Here options are given. Is it an adjective? No. Adverb? No. Verb? No. But it's only a noun. ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ అని మాత్రం ఎలా చెప్పగలుగుతాను అంటే, క్వశ్చన్ ద వెర్బ్ విత్ వాట్ వాజ్ హిస్ గోల్? అతని గోల్ ఏమిటి? ఇగో, టు విన్ ద మ్యాచ్. ఆన్సర్ గా వచ్చిందా లేదా? whenever you question the verb with what, the answer you get is always the noun clause or noun phrase. నౌన్ క్లాజ్ అయినా, నౌన్ ఫ్రేజ్ అయినా, వాటి నౌన్ అయినా, ఇగో వెర్బ్కు నువ్వు వాట్ అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వచ్చేదే అది నౌన్ కానీ, నౌన్ ఫ్రేజ్ కానీ, నౌన్ క్లాజ్ కానీ. మరి ఇక్కడ నౌన్ ఫ్రేజ్, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటివ్ ఫ్రేజ్ కావచ్చు కానీ నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇది. సో టు విన్ ద మ్యాచ్, that is only the noun infinitive phrase. Okay, and therefore this is the right one. And you move on to the next question. 83rd question. Choose the sentence with a dangling modifier. Again some sentence is given using some dangling modifier, and here you pay attention. Okay, while driving to work the sun was shining brightly. This is only the sentence in which there is a dangling modifier. Okay, right, or loose modifier. Okay, while I was driving to work the sun was shining brightly, right? Thus this is not the right one. The sun was shining as I drove to work. No, I drove to work while the sun was shining. So in all these three sentences, you can find the subject, and they are all perfectly correct, grammatically correct sentences. Whereas in the first sentence, you look at the meaning of this. While driving to work ante వర్క్ చేయడానికి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుండగా ద సన్ వాస్ షైనింగ్ బ్రైట్లీ, సూర్యుడు దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తున్నాడు. ఇక్కడ హియర్ యు వెన్ యు అబ్జర్వ్ దిస్ సెంటెన్స్, వైల్ డ్రైవింగ్ టు వర్క్ ద సన్ మీన్స్ హియర్ హూ ఈస్ డ్రైవింగ్ టు వర్క్? ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్. ఎవరు వర్క్ చేయడానికి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు? ఇట్ ఈస్ నోవేర్ మెన్షన్. అండ్ when you see the meaning of this, then you know the sun itself is driving to work. ఈ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే సూర్యుడే వర్క్ చేయడానికి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అంటూ చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇందులో సబ్జెక్ట్ అనేది లేదు. దేర్ ఇస్ నో సబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. వైల్ డ్రైవింగ్ టు వర్క్ ద సన్ ఇలా చెప్పారు. వైల్ ఐ వాస్ డ్రైవింగ్ టు వర్క్ అంటే బాగుంటుంది. వైల్ ఐ వాస్ డ్రైవింగ్ టు వర్క్ అంటే నేను వర్క్ చేయడానికి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండగా ద సన్ వాస్ షైనింగ్ బ్రైట్లీ అలా అంటే బాగుంది. కాబట్టి ఇగో ఈ ఐ వాజ్ సబ్జెక్ట్ అనేది మిస్ కావడం వల్ల ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ కాల్డ్ ఎ సెంటెన్స్ విత్ ఎ డాంగ్లింగ్ మాడిఫైయర్. ఆల్ అదర్స్ ఆర్ రాంగ్ and only the first one is the right one. 84th question. Choose the part of speech of the word since in this sentence. What is the part of speech of the word since? I haven't seen her since Monday nundi. So here this since is used what? As a preposition, not as a conjunction, not as an adverb, not as a noun. It is used as a preposition because since in always is used to indicate a point of time. ఒక ఫిక్స్డ్ టైం చెప్పడానికి, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పడానికి ఇగో ఈ యొక్క
సిన్స్ ను వాడతారు. సిన్స్ మండే అంటే మండే నుండి, సిన్స్ ఎస్టర్డే నిన్నటి నుండి, సిన్స్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్, సిన్స్ ఓకే టుమారో రేపటి నుండి. సో సిన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ a point of time. Point of time means the you can say exact time. పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఎగ్జాక్ట్ టైం. ఇగో సిన్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ టైం ఇండికేట్ చేయడానికి వాడితే అప్పుడు దాన్ని ప్రిపోజిషన్ గా పిలుస్తాము. సో ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ది సిన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్రిపోజిషన్. ఓకే, అండ్ నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు అదర్ క్వశ్చన్స్. 85th question. Identify the incorrect sentence. What is the incorrect sentence? Here you pay attention. Each of them has a role to play. So this is correct. Each of is always followed by a singular helping verb. Therefore, this is correct. Neither of the boys is. So after neither of, singular helping verb must be there. So there is a singular helping verb. Therefore, this is also correct. So the mathematics is difficult. So this mathematics is a singular noun. Therefore, it takes a singular verb. And therefore, this is okay. So these three are correct. But what is the incorrect sentence? The news are exciting. This is only the incorrect sentence. The news is another. News is a singular word and therefore it takes only a singular verb after it. But here a plural verb is used and therefore this sentence is a wrong sentence. This sentence is an incorrect sentence. Therefore this sentence is only the right option. All others are what? The wrong options. Okay, now you move on to the next question. 86th one. Which sentence uses a discourse marker? Discourse marker, you know very well. On this discourse marker, some subscriber has asked me to make some video. So it's such a small topic and that's why I have not come forward to make a video on that. Discourse marker is nothing but a word or phrase, okay, used in speech or writing to organize or to connect what is being communicated. Okay, చెప్పబడిన విషయాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి, కనెక్ట్ చేయడానికి డిస్కోర్స్ మేకర్ ను వాడుతుంటాం. దిస్ విల్ బి షోయింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద డిస్కోర్స్. ఈ డిస్కోర్స్ మార్కర్ ఏం చేస్తుంటాయి, మనం మాట్లాడే డిస్కోర్స్ మీన్స్ కాన్వర్జేషన్ లో మాటలను కలుపుతూ ఉంటుంటాయి. అండ్ దీస్ డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ విల్ బి షోయింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద discourse or in the conversation, and they indicate addition. Okay, they indicate addition, they indicate contrast, they indicate what is that, cause and effect. Okay, cause and effect. Okay, they indicate changing topics. Okay, changing topics. Okay, organizing points. Okay, organizing points, and they giving examples. Okay, giving examples. So here in all these things, discourse markers ఇన్ని విధాలుగా ఇన్ని విషయాలు చెప్తుంటాయి. అడిషన్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ? ఇన్ అడిషన్, in addition, furthermore. I cannot teach all these things here, furthermore, also, moreover. Addition చెప్తాయి. కాంట్రాస్ట్ అంటే బట్, ఎట్, నెవర్త్లెస్, హవెవర్ ఇలాంటివి చెప్తుంటాయి. అండ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటే సిన్, వాట్ ఇస్ దట్, సో, therefore, as a result of, okay, she did not work hard, as a result of that she failed, as a result of. That's showing some cause and effect. Changing topic, say therefore, it went one good on organizing points, giving example. For example, such as, don't eat sugary foods such as candies and sodas. So such as, so ivanni, all these discourse markers will be indicating all these varieties of words. ఇన్ని రకాల మాటలను చెబుతూ ఉంటాయి డిస్కోర్స్ మార్కర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఒక కాన్వర్జేషన్లోని మాటల మధ్య తగినటువంటి లింక్ను ఏర్పరచడానికి, తగినటువంటి ఫ్లో, కోహిరెన్స్ అది కల్పించడానికి వాడబడుతుంటాయి ఈ డిస్కోర్స్ మార్కర్స్. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ పే అటెన్షన్. హౌఎవర్ హీ ఫెయిల్డ్ ద టెస్ట్. హౌఎవర్ ఇస్ దేర్, ఇట్స్ అ డిస్కోర్స్ మార్కర్. హౌఎవర్, నెవర్తెలెస్ కాంట్రాస్ట్ చెప్తారు. హౌఎవర్ ఏదేమైనప్పటికీ అంటే హీ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్. However, he failed the test. దీని ముందు ఇట్లా ఉందనుకోండి, he worked hard. ఇప్పుడు చెప్పండి, he worked hard. అతను కష్టపడి చదివాడు. However, అయినప్పటికీ he failed the test. So what is it doing? It is showing the connection between these two statements. The test was difficult. No. He failed it. No. The test failed him. No. So he worked hard. However, అతడు కష్టపడి చదివాడు. అయినప్పటికీ he failed the test. So this is only the discourse marker. And in this sentence only the discourse marker is used. Okay, and now you move on to other questions.
87th question. Choose the correct one word substitute. A person who speaks many languages. Linguist, that's the right answer. Biographer, no. Orator, no. Editor, no. Biographer means one who writes the biographies of other people. Orator means a good speaker. Editor means you know very well. Linguist means one who speaks many languages. You can also call him polyglot. ఎవరో ఒక అబ్బాయి అడిగాడు మార్నింగ్ కామెంట్లు పెట్టాడు, సార్ పాలిగ్లాట్ అంటారు కదా సార్, అనేక భాషలు మాట్లాడేవాడిని అన్నాడు. అయ్యా ఇంగ్లీష్లో ఒక మాటకు 30 ఉంటాయి కదా, మరి లింగ్విస్ట్ అన్నా కూడా వన్ హూ స్పీక్స్ మెనీ లాంగ్వేజెస్, పాలిగ్లాట్ అంటే కూడా వన్ హూ స్పీక్స్ మెనీ లాంగ్వేజెస్. ఇంకోటి ఉండొద్దని ఏముంది, రైట్. అండ్ హియర్ యూ పే అటెన్షన్. 88th క్వశ్చన్. చూస్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ హైపర్నిమ్ ఆఫ్ వెహికల్. వెహికల్ ఈజ్ వాట్? ఎ బిగ్ వర్డ్ దట్ ఈస్ ఎ హైపర్నిమ్. మరి ది హైపర్నిమ్ కు హైపోనిమ్ అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ దట్? హియర్ సి బస్. ద వెరీ ఫస్ట్ వర్డ్ ఈస్ ద హైపోనిమ్ ఆఫ్ వెహికల్. వెహికల్ అనేది అన్నిని కలిపి, కారు, బైక్, ఇవన్నీ కలిపి వెహికల్ అంట కదా. Vehicle is a big word and bus is a small word. So this is a hyponym, that's a hypernym. You know that very well. All others are wrong. And now you move on to other questions. 89th question. Which sentence uses the correct question tag? Question tag. He can swim, can she? No. She can swim, can't she? Yes. She can swim, doesn't she? No. She can swim, isn't she? No. So this is only the correct question tag for this sentence, because this is a statement. Whenever you frame the question tag for such a statement, you know, you must take the helping verb first, and then you must add not to that, and then you must make use of the pronoun can, not, she. Then when it is abbreviated, that becomes can't she. ఈ కెన్ తీసుకోవాలి, దాని పక్కన నాట్ పెట్టాలి, ఈ ప్రొనౌన్ పెట్టాలి. ఇలా ఈ మూడు తీసుకొని వీటిని అబ్రివియేట్ చేయాలి, అంటే సంక్షిప్తపరచాలి. దెన్ కెన్ ప్లస్ నాట్ వాటర్ కాంట్, can't she. That is how you have to prepare the question tag for positive statements and for negative statements. Positive statements కి ఎట్లా question tag చేయాలి, మరి negative statements కి ఎట్లా question tag చేయాలి. Question tag మీద ఒక స్పెషల్ వీడియో ఉంది. If you want, you can watch it. Okay, you move on to the last question of this part of this section, and 90th one. What is the function of alas? Alas is what? What is the part of speech of that alas? Alas, he is no more. Ayo, అతడిక లేడు. దట్ ఇస్ ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. అండ్ హియర్ యు పే అటెన్షన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ కంజంక్షన్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రిపోజిషన్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ నౌన్, బట్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంటర్జెక్షన్. అలాస్, బ్రావో, హుర్రా, ఓ, ఏ, there are so many interjections. This is nothing but an interjection. So here this is only your answer and all others are wrong. And with this the questions on grammar and vocabulary will come to an end. Thank you so much for watching this video. Hello dear DSC candidates, thank you so much for watching this beautiful video. If you have still any more problems in understanding any of the things I have explained in this video, please make a mention of it in the comment section, or you can text me on my WhatsApp number given in the description. Okay, and with the explanatory video on content and methodology, I shall be back to you. Until then, bye, see you, all of you.